Ñuqa kani Franz Croix-Rouge tukuy familia allin kawsaypi kani. Moi se fanatic kwa umae gasali moi ñuqay. คอยหักกาแดงชีวิตลายๆเพราะคอยได้ส้มใส่น้ำสะอาด The Swiss Red Cross is celebrating its 150th Jubilee. Ja, 150 Jahre SRK, das ist eigentlich eine wahnsinnig schöne Zahl. Ich bin stolz auf das SRK und die breite Tätigkeit, die das SRK jeden Tag leistet. It all started with an idea from Henri Dunant. When he saw the suffering on the battlefield of Solferino, he decided to lay the foundations of the Red Cross. Together with 36 delegates from 16 countries, he launched the Red Cross in 1863. One of the basic principles was that a relief society should be set up in every country, comprising medical services and volunteers, and it should be neutral and inviolable. The same status should be granted to all wounded. At the same time, the Welfare Association for Swiss soldiers and their families was set up in Switzerland. On the 17th of July, 1866, this became the Swiss Red Cross. Das SRK wurde gegründet von zwei bekannten Personen, und zwar einem Bundesrat und einem General, Bundesrat Dubs und General Dufour. In the beginning, the SRC originally had but one task: supporting the medical services of the armed forces. This is a mission that the SRC still carries out today through its Red Cross service. Der erste Einsatz des neu gegründeten Schweizerischen Roten Kreuzes war an der Grenze zu Frankreich. In February 1871, during the Franco-Prussian War, when the French army under General Bourbaki was interned in Switzerland, Red Cross sections throughout the country helped to provide care and accommodation for more than 85,000 soldiers. Thereafter, the SRC fell into a period of lethargy. In late 1908, an earthquake and tsunami devastated the region of Messina and Reggio in southern Italy, during which 200,000 people were injured or killed. For its first relief mission, the SRC shipped relief supplies to the region, then built wooden chalets to house 400 people. And they were so well built that some of these houses are still standing today. Das SRK ist ja eigentlich auf dem Schlachtfeld geboren und war immer sehr nahe beim Militär. During the First World War, the SRC was under the command of the Swiss Armed Forces. Firstly, it took part in the exchange and repatriation of 500,000 civilians interned throughout Switzerland. Then organized hospital trains that were used to exchange 80,000 seriously wounded soldiers between the belligerent powers. Vor dem Zweiten Weltkrieg war eine große Diskussion, dass das Schweizerische Rote Kreuz auch zivile Dienstleistungen erbringt, vor allem im Gesundheitsbereich. During the Second World War, the SRC started with providing assistance for children, the most vulnerable of the victims. In France, it distributed foodstuffs for children and ran a series of children's homes where mainly Jewish children found refuge. During the war and in the post-war years, it enabled 180,000 children to take 3-month recreational breaks with families in Switzerland. Das SRK erlebte einen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. And it started its major reconversion into civilian activities. It became Switzerland's leading humanitarian organization. Sowohl im Bereich der Gesundheit, aber auch im Bereich der Rettung hat sich das Schweizerische Rote Kreuz mit einer ganzen Vielfalt von Dienstleistungen entwickelt. The Federal Council commissioned the SRC to provide blood supplies for civilian and military purposes. The training of nursing assistants was set up. Rescue organizations became members of the SRC. From the outset, the SRC has also been helping people who are threatened and persecuted. Last but not least, the SRC provides voluntary work.
Heute darf das Schweizerische Rote Kreuz auf die Dienste von 73.000 Freiwilligen zählen. True to the Red Cross fundamental principle of universality, the SRC helps other national Red Cross societies to cope with the aftermath of natural disasters. Zuoberst bei den Katastropheneinsätzen stand natürlich der Tsunami. Wir mussten viele Leute engagieren, vor allem auch dann für den Wiederaufbau, der über mehrere Jahre andauerte. Und es war eine Aktion mit einem Budget von über 100 Millionen, das wir dort eingesetzt haben. Das SRK setzt die Ideen, die Vision von Henri Dunant auch heute noch um, nach 150 Jahren. Das SRK steht heute für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, für Menschen, deren Leben und Gesundheit gefährdet ist, deren Würde beeinträchtigt ist. Und dafür wollen wir auch in Zukunft einstehen, in der Schweiz und in der Welt. Ich bin stolz, dass wir für die Menschen da sein können, die unsere Hilfe brauchen.